Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening class. How are you today? I hope you are in good condition. Before we begin, let we say Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, we say praise, worthy and thank Allah who is praised and most high. Even though in limited condition, we still communicate and meet face to face in long distance because of Allah. Class, today I want to introduce myself. My name is Jamhuri. Now we are going to learn about passive voice. Siapa yang tahu apa itu passive voice? Passive voice, fungsi dari passive voice yaitu kalimat pasif atau passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi, hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. For example, the passive voice is used frequently. Ini berarti kita tertarik dengan kalimat pasif, bukan siapa yang menggunakannya. The house was built in 1654. Berarti kita tertarik dengan rumahnya, bukan siapa yang membangunnya. The road is being repaired. Ini berarti kita tertarik dengan jalannya, bukan siapa yang melakukannya. Terkadang kita menggunakan kalimat pasif karena kita tidak mengetahui atau tidak ingin menyatakan siapa yang melakukannya. For example, I noticed that a window had been left open. Every year, thousands of people are killed on our roads. All the cookies have been eaten. My car has been stolen. Kalimat pasif sering digunakan dalam teks formal. Mengubahnya menjadi kalimat aktif akan membuat tulisan Anda lebih jelas dan lebih mudah dibaca. For example, kalimat pasif. A great deal of meaning is conveyed a few well-chosen words. Kalimat aktifnya, a few well-chosen words convey a great deal of meaning. Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrapped around our planet. Those materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of those materials in a variety of ways. Jika ingin mengatakan siapa atau apa yang melakukan suatu tindakan dalam kalimat pasif, kita menggunakan preposisi by saat kita mengetahui siapa yang melakukan tindakan itu dan tertarik dengan subjeknya. Lebih baik kita mengubahnya ke kalimat aktif. Example, kalimat pasif. A Hard Day's Night was written by the Beatles. Kalimat aktifnya, the Beatles wrote A Hard Day's Night. The movie E.T. was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie E.T.
This house was built by my father. My father built this house. Membentuk kalimat passive voice, kalimat pasif dalam bahasa Inggris terdiri dari dua unsur. Bentuk kata kerja to be yang sesuai ditambah kata kerja ketiga atau past participle. Contoh dalam kalimat positif, negatif, pertanyaan, dan pertanyaan negatif. Yang pertama, the house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899? Okay, class, I think it's enough for today. I hope you understand what I have explained about the passive voice. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passive voice in English. Tense. Active. Passive. Present simple. I do my homework. My homework is done. Present continuous. I'm doing my homework. My homework is being done.